Itagan missing kichitab Kalenjin rolekab emet en tetutiet nebo Ikweny Emet kobun ketesiet nebo Kass TV kainenyu ko Victor Korir kimiten akonomi cherotechini logoiwek en oret nebo kabarunoik kitaunen county nebo Baringo ole kakon kateunet ak kurset President William Ruto en biikab emet missing ko meng'ik chebo county nebo Baringo koker kole koito bundukisiek tugul chemiten en eunekwak ama en chamchinetab serikali ole kongon kole kokomuch serikali konam bundukisiek chesire 100 en komosta nebo Kerio Valley. Kamanut ak Ruto kasarta nekarutechi komoswekab Marigat ak Kabarnet en county nebo Baringo ole kamiten ak kandoik cheboto governor nebo county nebo Baringo Benjamin Cheboy, minister Kipchumba Murkomen ak Hannah Cheptumo koboto MPs ak MCAs kobun komosatak. Kamwa Murkomen kole en inguni kokonam serikali bundukisiek 602 ole en choto 602 kokinyoru en county nebo Baringo bundukisiek 120 ole koboisien boroinoto Murkomen kokimit mwaet kole mawek selet serikali akoi kowek bundukisiek tugul chetindoi biikab emet ama en chamchinet nebo serikali. Mwende muambie wale wako nyumbani ambayo sio halali, ambayo hauna leseni na hiyo bunduki inatumika kinyume ya sheria, hiyo bunduki urudishe mapema tafadhali, kwa sababu ukingoja tutakufikia na mambo haitakuwa rahisi. Ni mnanielewa? So mimi nashukuru wale wote tayari tumeletewa ama wamerejesha bunduki 600. Bado tunajua tuko na bunduki zingine ambazo hazijakuja, ambazo bado zinatuletea matatizo. Mimi nataka niwaambie, tunataka wananchi waishi kwa amani. Tunataka wakulima waendelee na biashara yao na wafugaji. Tunataka watoto wetu wasome, tujenge uchumi, tuendeshe Kenya. Mambo ya vita, mambo ya kupiganisha wananchi, mambo ya insecurity, hiyo maneno nimesema tutakomesha. Tunajua imekuwa hapa kwa miaka karibu 30, but imefika siku ya mwisho, na siku ya mwisho ndio sasa. Tunaelewana watu wa Baringo? Si hawa watu kila mtu arudishe bunduki kama maneno bado izaharibika? Warudishe si namna hiyo? Na wasijidanganye. Sisi tunajua kila mmoja mwenye yako na bunduki. Don't cheat yourself. And we are going to come for it. Tutakuja kuchukua bunduki. Either ulete mapema ama tutachukua bunduki na utajua ile itakupata. Tuachane maneno mingi. Mumehangaisha watu wa Baringo miaka yote. Mumehangaisha watoto wetu na kina mama, mumelete wajane wengi, mumelete mayatima wengi, hatuwezi kukubali tena. Nyinyi mnanielewa jameni? Si Baringo mnataka amani? Wangapi wanasema Baringo ni amani? Baringo ni amani. Yes, basi. Tuendelee namna hiyo. Your Excellency, kazi sio rahisi. Niko na marafiki wangu, wengine wamechakuliwa, wengine wanataka kuomba kura, na unajua nini marafiki nao, lakini nimekaa nao nimewaambia hakutakuwa na urafiki kwa yule anatetea bunduki ikae kwa wananchi. Na hakuna, na mata niseme hapa, hakuna public participation kwa mambo ya operation ya bunduki. Hakuna public consultation, and we will not consult anybody for us to remove guns from civilians. This operation will be targeted, itakuwa intelligence led, na hatutafanya ile ya zamani yenye mtu sijui wa mama wanapigwa, wazee wanapigwa, jamii inapigwa. Hapana. Serikali ya Kenya sasa iko na uwezo, ile rais aliweka kwa kuleta resources ya kuidentify nani ako na bunduki, nani ana finance mambo ya banditry, nani anauza risasi, nani ananunua ng'ombe ya ile ya uwizi. We have the capability to pick those people one by one, Your Excellency. Na kila mmoja atachukuliwa na atachukua mzigo yake yeye mwenyewe. Na wewe rais, sio mimi, wewe ndio ulilete order. Ukasema mambo ni mangapi? Ni ngapi? Ni ngapi? Ni ngapi? Kama wewe unataka kuishi na kuona ufalme wa Mungu, wewe chukua ile nafasi ya kwanza, ujitokeze, ulete bunduki, utafute chief yako, utafute police station karibu na wewe, ondoa hiyo bunduki kabla serikali haijakujia, because serikali ikikujia mambo yatakuwa magumu sana. Agagona Samet Sami Kilach na ine agora bangishare tiani kandoik cheki councillors en North Rift koite kandoindet nebo chamaitab KANU notok ko Gideon Moi koker kole kayum biik tugul chebo emoni kochut chamait notok. Kamwa Kilach kole tomo koib kakwautik alak tugul Gideon Moi chebo komarta chamait notok en sang nebo county nebo Baringo. Kinyoru report nekachobwech Cornelius Keter.
Kamwa nebo ng'echeret eng chekikansolas eng North Rift Sami Arap Kilach kole nyalu eng kandoindetab chamaitab KANU notok Gideon Moi koityi chamait notok kobo emoni ako mobo Baringo inegei eng mwaet kole nyalu kotindoi kaindonatet kobun bororiosiek tugul chebo emoni. Kamwochi kityo nalechi kakas rani kele tuitos kora ak nekonyitot former president Uhuru Kenyatta ak the current president William Ruto. Kamoche abwotyi kityo kit agenge nemongen ale uo mengen. Gideon kongen kole kiking'etune KANU keyage sekemik cho kilen kap nangik kiba biik keng'etu ako king'etu eng KANU because of heshima nekibo the late president Daniel Arap Moi. Ko Gideon ko ma restructure the party KANU amun takisoundeni in every county takotakim chamaitab KANU. Kamwa Arap Kilach kole nyalu eng Gideon Moi konde kakwautik chewendi komutu biik tugul chebo emoni kochut chamait notok bo KANU koboto kopcheita barainwekab kandoinatet koityi bororiosiek tugul chebo emoni asikobit kobor togetab emetab Kenya. So uo nguno kokimut kityo inegei kemeto wafuasi chebo KANU. Kwakas kityo kito nekotamach kostushan ale angiib kityo na chamaitab KANU kuwo Baringo party. Amun ngemwa kuwo ingetet biik chebunu Baringo kele kakeker kele position no kwendi anom nebo Baringo, position no kwendi anom nebo Baringo, biik karibu 5. Chito nekwanyorchi sang kityo ko en Babadil ko chito agenge nekianyoru kwa Bright kingebarchingei multi party system keskraban section 2A. Wane Arap Kilach nekiande barak alechi President Moi skraban stay section 2A sikiro chito nesirin akaungana mkono Babadil makas chi age. So know that I complain because I need anything. Lakini ndamite chito nemi nande ngele orno chito nebo KANU nekikochi ngecheret ing choto kole Gideon ak Arap Ruto kepchechi chito nemi Baringo nemi nebo Baringo aenge kepchechi nemi Bomet kepchechi nemi West Pokot kepchechi nemi Kericho kekure that is a party of national whatever kind of iboru kole that will be the face of the party. Kong'ete taonitab Kapsabet eng county nebo Nandi logoiwekab emet chebo Kass kainenyu ko Cornelius Keter. Akakomongei directors anan alak en directors chebo kibangeit nebo KTDA kobun kebeberta nebo East of Rift akobor kaimetab kei akobo kit nemwoe kole kikotestai sirindet neo en ministry nebo kabatisiet Dr. Paul Rono ak alak en kandoikab bolotet chebunu West of Rift kochutyi boisietab kibangeit notok akoipchi kobit terchinosiek koboto orogenet en kwenutab temikab chaik. Kondochin Director Gabriel Kagombe komwa kandoichoto kole miten kandoik chetieme koboisie sekta nebo chaik missing kotelelchinet nebo KTDA kochengchigei chamet en bolotet nekatotoreti kabatik komon kasuldaetab ng'atutik ak walutik chetoreti temik. Factor of fuel is a factor of wood, is a factor of how many labor, is a factor of electricity, is a factor of many things. And therefore, when I hear the PS speaking and giving us a lecture, because probably someone is interested in a political seat, please, I beg, do not ride on the farmers' backs to enrich yourself, to go and get a political seat, and in your wake, you leave impoverished farmers. We are asking that we exercise sobriety. The government of William Ruto has really tried by supporting us with subsidized fertilizer, which I would beg that we fast track on the payment, because as a company we are hurting. But we have some people in that government who do not want to see success of farmers, whose sole interest is their seats post 2027. We ask you, gentlemen, be kind, be gracious enough, be magnanimous enough to allow farmers to earn their sweat. Yes. Your seat can come later. I would like, on behalf of my fellow directors from the East, to dispel the myth that organoleptic tea testing by tasting is not scientific. It is scientific. And there are many ways of testing something good, and organoleptic is one of them. And I wish to give you an example of a beautiful girl
When you see a beautiful girl, do you take her to the lab to be tested, for her blood to be tested that she's beautiful? Because of that, I want to tell the proponents of scientific testing, whatever that means, because organoleptic is also scientific, that tea testing will continue, and it's a scientific method just like any other. Former chairman ya TBK alikuwa anaamka kila asubuhi anasema KTDA, anaenda lunch KTDA, anaenda choo KTDA, anaenda sapa KTDA. Wewe sasa ndio umekuwa Jacob Kabau Kai. Sisi leo hapa tunaomba president ya kwamba akifanya reshuffle wewe uende nyumbani, uende ukatafute kura yeye unatafuta. I've never seen a permanent secretary who has so much time kwenda kwa buying center. Mmewahi sikia? Kwani umekosa kazi ya kufanya unaenda buying center? Permanent secretary anachukua microphone, anaanza kuongea ati directors we are farmers before we became directors. Say that again, we are farmers before we became directors. Kagon gurset First Lady Mama Rachel Ruto nebo kotestai neketestai kechutyi boisietab kimnatoshek tililen ak keistoenge boisiet nebo kimnatoshek cheu kwenik cheketestai keboisie mising en sugulishek ak kibagengeisiek alak. Kong'ololi en taonitab Nairobi en taunetab tuyet nebo betusiek oeng nenaat ko High Level Summit on Unlocking Finance and Investment for Institutional Clean Cooking, komwa Mama Rachel kole boisietab kimnatoshek cheu kwenik koibu ng'emisiet neo en itondab emet. Across our counties, women's groups have become champions of change. Through Joyful Women, an organization I founded 16 years ago, we are leveraging the table banking model to empower women-led enterprises and create awareness about clean cooking as both a health necessity and an economic opportunity. Table banking has enabled women to transition from biomass to clean cooking by giving them access to credit to invest in modern solutions. Women who once cooked over smoky fires are now using clean stoves and fuels, protecting their families' health while building small, clean energy enterprises. I urge every woman to cook safely for her health, her family, and her future. Ladies and gentlemen, the government is also complementing these efforts through the Affordable Housing Program, which is ensuring that every new unit built across the country includes piped LPG gas installations. This integration is about building a future where every Kenyan family can cook safely and sustainably. We have set an ambitious goal of clean cooking universal access by 2028, not just as a policy target, but as a promise that no mother or child will pay the hidden cost of cooking with smoke. The next frontier of our effort lies in institutions like schools, hospitals, and prisons where scale meets transformation. Take our schools, for example. Every day, school kitchens in Kenya consume thousands of tons of biomass to prepare meals for millions of learners. During my visit to Testai Primary School, I stepped into a kitchen thick with smoke, eyes watering, cooks coughing. I imagined what it would mean to replace that smoke with clean air. The Envision transformation has begun. Under the National Council for Nomadic Education, a pilot program in 6 schools, which include Nairobi School, Garissa High, among others, was launched to transition their kitchens to modern steam-powered kitchens. This has reduced firewood use, saved costs, and created safer environments for both students and staff. When we transform school kitchens, we protect cooks and children, save trees, and teach a generation what a healthy, climate-friendly, and dignified future looks like. Ketokchinigei county nebo Bomet ole Patrick Busianei ak Kimutai Sigei ko kipsomaninik
chekitil kochut yaetab mung'aret akot eng kasarta netestai ak somanenywan. Patrick kobun county nebo Narok ak Kimutai kobun county nebo Kericho ko kipsomaninik eng sukulitab barak nebo Bomet University College chekamwa kole kosubkei ak kewelinwek chekibun icheket kokitil koyai mung'aret eng taonitab Bomet akot yetestai kosomani asikomuch kosulda karwatitoenywan nebo konyor somanet nebo barak. Kinyoru report nebo Festus Rono. En ketesyetab karisiek anan stage nebo Bomet town inyoru Patrick Bushenei ak Kimutai Sigei che ichek ko kipsomaninik eng sukulitab barak nebo Bomet University College kosuldoi mung'arenywan asikotoret ichek koityi somanenywan. Anam biashara ni ale sanyorchigei kelchin niton okere tesetai akoi ra. So ko en 2022 notet ko kialak ib kobetyo maembe akere aumiani awe biashara nebo mananas atesetai mananas ib kobetyo mananas awe kora maembe. Kimiten en taon ini kikibwan sukul kesoman lakini miten tuguk chekemokyinigei ko saisiek chechang kasarta nekoi kemiten keasoleni en taon ini kechenge rabisiek chekiboisien sait age alak kechenge school fees chekilipanen ko ak chekiamen chakula. Patrick nesomanchin political science ak Sigei nesomanchin kanetisiet anan teaching ko kitil koyai mung'aret en kasarta nematinye kanetisiet anan classes en sukul asikomuch koityi makutikwak chebo somanenywan. Kamwa ichek kole kiib kakwautiet noton kosubkei ak uindab sobet nemiten en korikwak ak en kasarta neisuldoen somanenywan komatiengei familia chechwak chematinye kora kamuget neyamat asikomuch konyor icheket kit netoretengei kotestai ak somanet. Kekere ko kararan kabisa ngeasole. Ane aldoi mayainik ak smoky ko part-time. So akere ko kasit ne kararan kabisa amun anal mayat ak silingishek 15 amuche ataldaen silingishek 25 anan ak age ko siling 30. Akere ko faida ne kararan kosir yon kataemi anan aseret abirte simoit kwo gaa. So akere kabisa ko kasit ne kararan. So kong'eten kinaitu sukul ko kiroker kabisa atesetai komie. Alipani school fees komie kou chitugul mabirtoi simoit kwo gaa. Alipani kot komie nebo 5,000 en arawet ak akere ami komie. Aale chakula che kororon kou chitugul ak aale kit nekamach. Ko akere ko kasit ne kararan kabisa. Masereti, maliane nang'oroni kou chitugul. Nanyoru en betut en mung'ara nebo maembe ko 400 akere ale toreton ako tako sustainen ako nerige kidogo amgei kidogo. So ko nguni ito kamwawok kang'alalen ng'alekab masomo ko ane kionetige ng'alekab siasa, political science and public administration. So but ane ko mamache nyasas kasi ale ngap atinye degree imuch koma akany kasit acha merue tatun koit kasi amishe kotomo ot koit kasi. So ko oranga nekinyorchingei rabisiek ko nekere. Akot kounoton en kasarta age konyor kewelutik en mung'arenywan cheisuldoen kobaten makuse kong amun mamiten or age netot kotoretengei. Makiamishe, makilipani korik. So kokisome keleni kosir yon katakyai kemo yochomwe kyai kidogo kidogo ak keribe tililindo. Kikosoni kabisa keribe tililindo sikeavoiden mionwogik chan kikimwa. Ko kakeker ko matakoya mising ko kokisome kabisa kele ndamukokse kochomwech akot koribech kora koteswech security amun sait age konap kokonenin biik ng'olin uon koyoku rabisiek ako mabwa ako nekaicheng ial kaiton kachumbari kaial tuguchon ko kakokonin hasara. Kacher ichek neranik kole bo komonut kakiletabgei en ming'inotetab chi amanyolu en chi age tugul korustagei ole kaikimit ichek kole en kasarta age komabitu boroinwek en boisionik chebo serikali ak kit nebo komonut ko kakiletabgei. Jana wenzangu matomo kole ile kitinye degree kitinye diploma yani iker chito masomo netinye ito kamwa ale makanye moet kotaisich kasit sinamiamishe. So kinamwaini wenzangu ale kemong'u kebe kasisiek ako kasit agenge ko ni okere ni ayoe nebo maembe ako mi kora kasisiek alak imuch kotembesan chito peremende imuch kotembesan chito sabunisiek imuch kotembesan chito omo chang kasisiek mararu kasisiek ak kityo kasisiek cheu chombo office ko sait age live ko kokake
kile kasit sai ko kibotishan. Ko yon kotesetai ibotishani komi nenang'ung'et neyoe sait noton. Ko niton ni okere ane nenyunet ayoe nebo Moembe yon atokonye kasit. Atesetai anyoisie kasit makele aburi aggressive amoe kasit lakini tomo koit kasit. Kong'eten county nebo Bomet, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Festus Rono. Chitab kalenjin netestai chopchinetab kei nebo labatetab kenyini nebo The Great Chepsait Across Country komwoe tetikab labatanotok kole chang kelchinoik chekomuch konyor meng'ik chebo Chepsaita. Ak choto koboto kanabtaetab kipsomaninik kobun bursaries chebo somanet kou en ng'alaletab patron nebo labatanotok Faruk Kibet. Report ko nebo Isaac Kogei. Kosubkei ak labatanotok bo The Great Chepsait Across Country edition noto netai ak nebo oeng ko kikomuch koib kelchinoik chechang mising eng kokwotunwekab Tarbo mising ko ole nekite Chepsaita. Ole kosubkei ak patron nebo labatanotok Faruk Kibet ko kikomuch konyorune kelchin mising lagok chebo kokwotunwechotok somanetab buch neboto konyor kora kelchinoik noto nebo kotonondochi emoni eng labatoshekab emotunwekab sang. Kelchinet nebo kenyit konye ko kokinyoru lagok chekorwachi emetab kingorwa eng Chepsaita ko kikibwoti kelen pa local lakini kiyai nemie lagok korwai kot sir mpaka nebo Kenya ko kelchinet netai no. Kelchinet nebo aeng ko ng'alekab barabareshek chekimeche keyat ko ki community ak keyotyi biik. Kelchinet nebo somok ko ng'alekab tesetab tai nebo kikikochi lagok bursary ko kelchinet no neo nea amu kinet lagok 1,600 ko lagok chechang. Kelchinet nebo somok ko kikimuch kiyote kenyini schoolit kikinyoru chepkondok kenyit konye. Kikinya bara biik ko kelchinoshek chekikinyoru. Amune sike kikimit waet kimeche kimong'u talent nebo lagok anan lapkeindab lagok eng ng'alekab labatet. Ingen ile lagochu ko sokoit Eldoret, sokoit Nairobi komuti sigindet koname eut. Lakini kimeche lagochu komong talent nenywa kong'ete mashinani komuti tikitit nipkolanye ndegeit amakinam eut. Namba nebo somok kikili lagok korwai ak kong'et kosomanso. Notok oret agenge nekimuchi ketorete bororiet komugul ak emet komugul ko ng'alekab somanet. Kosubkei ak Faruk Kibet kobendi kotese lagok koit 2,100 chebendi konyorune kelchin tetutikab somanet eng constituency notok bo Tarbo ne labatetab kenyini kotonone kora kanabtaetab somanet anan Run for Education ak kamang'unetab talentaishek. Kokites lagok koit lagok 2,100. Kokibara ng'alekab labatet sikotoret lagok. Mami ki nesire somanet. Makomi mbarenik. So amwachini biikab bororiet alechini labatani komeche kotekis icheket ak kokimit icheket eng tuguk cheyoe. Talent age tugul nengenyoru okany keboisie. So kararan labatet amang'u ale ameche atach biik. Mwae Faruk kole bendi kora kotononchi lagok cheyoe komie eng labatetab kenyini konyor full scholarship eng emotunwekab sang koboto kanabtaetab somanet eng muswoknatetab kasari anan TVETs. Lagok cheyoe komie akot ngoma qualifyan eng cross country ko amwa ale lagochu komameche kemeto kityo kobunji locals. Meche lagochu koba sang. Komi cross country neuna komi Tokyo. Kokale lagok aeng chebunu region inito nyo amu labatet komabunjin Chepsaita, bunjin region 2 1 and number 2 1 ak number 1 girls and a boy sawadani agochini tikitit ak full scholarship sponsor koba koro ole kirwoito ak eng bitonin. Pengine ngap kokere ke nga ole kolen mi ki neo ngolot so that we motivate kikochi modification lagochu ak ketoret keapliften kong'etin koelewan kole akot ichek komi biik chethamanani. So I'm going awendi amongchini in
banda nekararan asokong'et lagochu kosoman ki ko ngobwa kenyit nerube komakoek the same. Kong'etegei komasta nebo Chepsaita eng Turbo County noto nebo Uasin Gishu, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Isaac Kogei. Kakesom serikalitab emoni koker kole kakimit ak koityi komonut magutikab rwoik chemengechen kobun teksetab kiwanjosiek ak kanabtaetab kambisiekab rwoik asikomong ak korib talentaisiek. Kamwa coach nebo the Eagles Athletics Camp nemiten komostab Kennegut en county nebo Kericho notok Wycliffe Siele kole miten talentaisiek chelelachen en kokwotinwek chemagat ketoret ak kekanapta. Kenyoru report nekochob wesindenyon ng'eten county nebo Kericho Robert Siele. Kong'alale kasarta nekait rutoito neinegen kibangeitab labatet netinye ak chikilet ak kakimitetab kambisiekab rwoik nenaat kou base camp, komwa coach nebo kambitab rwoik nebo Eagles Athletic Camp en Kennegut en county nebo Kericho Wycliffe Siele kole takomagat cherset kobun kelchinoik cheikochin rwoik chemengechen asikokochi icheket kimnotet komong'e ak konyor kachiket. Kitindoi rwoik chechang chekikorwai lakini makimotiveteni, makitindoi leaders maybe cheibwote komotiveten lagochu. Kikiker akobo mpiret nekokikesuke en olimbo Nairobi, kikokikoi keriwoten icheket ak rabisiek komuch konde golisiek ot emotinwek checham komakisindoni. So nekisome kora ke motivation, the same motivation kindewe kora komostab rwoik asikobit korwai rwoik. Kosubkei ak coach Siele ko kambitab Eagles Athletic Camp nemiten en Kennegut en Ainamo en county nebo Kericho kotindoi rwoik chemengechen cheite 34 che tibik 14 ak murenik 20. Kamwa coach Siele kole ikosengei kambinyin kipsomaniat nekibeljigei gold en kabiletabgei nebo labatetab secondary school chebo East Africa chekoiwangei en kenyini en Bungoma. En labatindet nekilabat en Eastern Africa nekokiyan Bungoma en high school oin ketindoi nekolabat akoib gold medal en 400 meters ak over 400 meters nekwokose ole komie ndaketach kokoin kora koker kole abak bo kamanut. Ako these are the hidden treasures in our community. Nikosom ole sikobit ketach ak kikoi kora cherset ak kikoi tuguk chemokyingei chekilokyeni coaches tugul en Kericho ak chekilokyeni en our base camp. So kimwae kongoi. Kosubkei ak coach noton kobune uinwek rwoik ole magat en serikalitab emoni kotakokimit ak kanapta kiwanjosiek ak magutik alak chebo rwoik. Okay, we are currently encountering so many challenges when it comes to training athletes, especially from the community and when athlete is starting to run. So we have a lot of challenges that we really thank our leaders and those who are giving us attention to mind the future of our children. So now I'm congratulating, even though we have a lot of challenges, especially in running some races, especially that require some facilities to train, field events and so many other events. We are losing so many talent in our community because of facilities. So if we get a very good facility like our stadium in Kericho and in our sub-county level, we will be able to achieve the personal best time or even the world record and get more medals to coming to Kericho. Kamwa alake en biikab emet ak kandoik kondochin Ogilyot Kipkoech Ng'etich kole miten talenta en county nebo Kericho ole magat en serkalisiekab counties ak serikalitab emoni kotakokushikong ak kikimit rwoik asikonyor icheket kelchinoik. Asikotakoker kokeny Kennegut Athletics Training Camp amun Kennegut Eagles Athletics Training Camp kotindoi rwoik chengot kerib chengot kecham ak kikochi support ko en tai yun kotesokse gold chenyoru Kenya from chukokakinyor rwoik 6 ak itya koit 20 amun kaker in rwoik chemiten ireu komengechen ako chepchepen ako chikilotin icheket. Kong'eten county nebo Kericho, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Robert Siele. Ak chitab kolenjin report noto ng'eten county nebo Kericho kobun Robert Siele kakoitwech kakesunet nebo logoiwekab emet chekaitunen koindoen tetutiet nebo Ikweny Emet. Bwat ile kila kwaeng kasi ketieme kenyorun tondet nenyone studio sikimuch keng'alalen tuguk cheterter chetinye bororiet ak kimnotetab rani kebir keng'ololi akobo sekta nebo chaik kounotok. Matiloitu kiweksen nematyan ak tondenyon en oliep studio. Kainenyun ko Victor Korir kakimiten ak Naomi Cherotich
indet nekaibu logoiwek en oret nebo kabarunoik. Testai iker Kass TV.